أهلا بيكم برنامج الترجمة قسم اللغة الإنجليزية في مادة Grammar 1 ثالث محاضرة. Skill number 11 is about adjective clause connectors. Adjective, you know that adjectives qualify nouns. وإحنا قلنا قبل كده إن يعني we have to look at the function of the word. If it qualifies, if we have a word that qualifies, that adds to a noun, it's an adjective. الحاجة اللي بتضيف إلى الاسم هي adjective صفة. طيب, this adjective could be a word, one word, could be a phrase. You remember a phrase is a group of words without a verb or a subject, or it could be a clause. A clause is a group of words with a subject and a verb. طيب, connectors يعني ما دام أنا عندي two clauses مثلا, if I have a sentence with two clauses they have to be connected. ايه الconnectors اللي تقول ان انا عندي هنا او الconnector اللي بنبتدي بيها an adjective clause؟ تعالوا نشوف مع بعض. An adjective clause describes a noun. When an adjective is one word, it is placed before the noun it describes. احنا عارفين ان الصفة في الإنجليزي يعني different from Arabic. الصفة لما بتكون كلمة واحدة بتيجي قبل الاسم اللي بتوصفه. When it is a clause, إذا كانت بقى clause يعني a group of words with a subject and a verb, it is placed after the noun it describes. تعالوا نشوف المثال ده أو المثالين دول. She is reading the book that she bought yesterday. طيب, she is reading the book دي أول clause. She subject is reading verb. طيب, she bought yesterday. برضو أنا عندي هنا subject and verb. She and bought which is a verb. إيه اللي بيربط the two clauses دول ببعض؟ The word that. The book that she bought yesterday is a philosophy book. طيب, أنا هنا I have something different. أنا بقول she is reading the book that she bought yesterday. فين الجملة الأساسية بتاعتي؟ الجملة الأساسية هي أو الكلوز الأساسية the principal clause is she is reading the book. طيب, لكن تعالوا للجملة اللي بعد كده. The book that she bought yesterday is a philosophy book. طيب, هنا أنا عندي that يعني فين الجملة الأساسية بتاعتي هنا دلوقتي؟ The book is a philosophy book. The book is a philosophy book. That she bought yesterday, this is a clause that qualifies book. In both sentences, that is the connector that joins the two clauses. And the adjective clause describes book, which is an object in the first sentence and a subject in the second sentence. يعني إيه؟ The book is a philosophy book. معلش, هو that هي الكونكتور كان لازم يبقى أحمر هو كمان. الجملة الأساسية عندي هنا في تاني مثال هي إيه؟ The book is a philosophy book. The book هنا is the subject. The book is a philosophy book. دي الجملة الأساسية بتاعتي. The book is subject, لكن she is reading the book. The book is object بيتوصف بالadjective clause. طيب, تعالوا نروح للسلايد اللي بعد كده. تعالوا نشوف المثال ده. The book bought, you have a blank and you have to complete with one of those 4 words or phrases. The book bought was rather difficult. طيب,
the book was rather difficult. دي جملة. The book was rather difficult. تبقى أنا عندي because وعندي was وعندي since وعندي which she. أنا في الجزء اللي عندي ده أنا عندي فعلين، عندي bought وعندي was. كل واحدة من دول، كل فعل من دول عايز يبقى ليه فاعل subject. طيب أنا بقول the book was rather difficult، يبقى bought دي محتاجة إيه؟ bought دي أولا لازم مادام جت في الوسط كده يبقى هي adjective clause، لكن أنا ما عنديش منها إلا الفعل bought، يبقى it's missing the connector and it's missing the subject. هتبقى إيه؟ because لا فيها subject ولا connector، was و since نفس الحكاية. طيب يبقى the book which she bought was rather difficult. يبقى which, this is a connector, she bought, subject and verb, which she bought على بعضها, this is, yes, this is the adjective clause describing أو qualifying أو بتوصف كلمة book. طيب notice that you have two clauses. The book was rather difficult and the book was bought. The second clause only has a verb اللي هو bought. It needs a subject and also a connector to join it to the other clause. D is the only choice that has a connector and a subject, and it is the correct answer. Like نشوف exercise 11. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once. طبعا ما دام more than one clause نقول عندنا اتنين مثلا، يبقى هيبقى عندي two subjects. And the verbs برضو هيبقى عندي two verbs twice. Italicize the connectors، ده هتلاقوه طبعا في الكتاب محلول في الانسر key. Indicate if the sentences are correct or incorrect. طيب في misprint هنا. Indicate if the sentences, I'm sorry. طيب تعالوا نبص في أول جملة. You should start the computer in the way that the manual says. طيب you should start. أنا عندي هنا subject and verb. The computer object in the way دي phrasal. This is prepositional phrase. In the way that the manual says. يبقى that the manual says دي the manual ادي subject و says verb وعندي that that is a connector. يبقى the way اللي بيوصفها that the manual says. The house which I have bought a lot of money to repair. طيب أنا عندي which I have bought دي adjective clause ادي اهو connector which و I have bought subject and verb. طيب مفروض في الكلاuse التانية يبقى عندي برضو subject and verb، لكن أنا عندي إيه؟ The house a lot of money to repair. Here the sentence is missing a verb. فالجملة دي غلط. أصلحها إزاي؟ Because well I should add what's missing which is the verb. هقول إيه؟ The house which I have bought cost زودت الفعل cost a lot of money to repair. طيب let's look at number 3. I just finished the paper. I just finished the paper. That's a clause. Whom the teacher asked for. Whom is a connector. The teacher, subject, asked, verb, asked for. طيب هنا أنا عندي connector بس الconnector whom does not refer to an inanimate object مش بتشير لجماد paper. Whom refers to a human being. يبقى هنا الجملة دي
غلط بس في إن الكونكتور مش مظبوط. هصلحها ازاي؟ هقول I just finished the paper which أو that the teacher asked for. The car that he wanted to buy was sold. طيب فين الادجكتيف كلوز؟ الادجكتيف كلوز هي اللي بتبتدي بالكونكتور. فين الكونكتور؟ that he wanted subject verb to buy. that he wanted to buy. طيب الكلوز الثانية the car was sold. طيب that he wanted to buy دي adjective clause بتوصف car فبتيجي بعدها. The car that he wanted to buy was sold. This is a correct sentence. The film which طبعا which refers to film وده صح. The film which we watched in the cinema last night it was really good. تعالوا كده نفصل الادجكتيف clause عن بقية الجملة نشوف بقية الجملة ماشية صح ولا لا. Which we watched in the cinema last night دي الادجكتيف clause. أساسها إيه؟ الكونكتور which we subject and watch the verb in the cinema last night كل ده زيادة في الجملة. لكن الجملة أو الكلاوز دي فيها الأساس بتاعها الصح لأن كان ممكن أقول the film which we watched وخلاص. طيب نشوف باقي الجملة بقى صح ولا غلط. the film هنشيل الادجكتيف clause it was really good. أنا عندي هنا the film subject لكن عندي بعدين it is a pronoun referring to the film بيشير لكلمة film اللي هي subject. I cannot have a subject and a pronoun at the same time. يا إما عندي subject يا إما عندي pronoun ف it هنا is not correct. لازم أقول the film was really good. إيه اللي هيصلح الجملة؟ إني هقول the film which we watched in the cinema last night was really good. Alright, طيب نروح للسلايد الجاية. This is a new skill. Use adjective, clause, connector, subject. يعني إيه connector subject؟ طيب sometimes the connector اللي هو that و which و whom و whose كل ال connectors دي can sometimes be subjects and not just connectors. تعالوا نشوف الأمثلة. تعالوا نقرأ اللي أنا قلته ده دلوقتي. Notice that an adjective clause connector which we used to connect two clauses اللي هي اللي استعملناهم دول that و which و whom و who الكلام ده can be not only a connector but the subject of the adjective clause as well. يعني إيه؟ تعالوا نشوف. She is reading a book which is a philosophy book. She is reading a book. طيب دي الكلوز الأساسية. Which is a philosophy book the adjective clause بتوصف كلمة book. طيب the book تاني جملة the book which is really difficult هي دي الادجكتيف clause is a philosophy book. طيب كلمة which يعني أنا بقول which is a philosophy book which دي عايدة على إيه؟ على the book. يبقى كان ممكن أقول the book is a philosophy book. The book is really difficult. يبقى which هنا موجودة مكان السبجكت يبقى it is also a subject in the adjective clause. In both examples, which is the subject of the verb is هي الفاعل بتاع is in the adjective clause. At the same time, it's the connector that connects the two clauses. يبقى أنا ممكن يبقى الكونكتور عندي it can be a subject as well. It's a connector and a subject. طيب
we move now to exercise 12. هنحلل الجمل دي مع بعض ونشوف هي صح ولا غلط. طيب the pizza which is made in Italy is the most famous. طيب the pizza فين the pizza في هنا غلطة في ال underlining ده. طيب فين الجملة الأساسية؟ the pizza is the most famous. دي الجملة الأساسية. لكن which is made in Italy, this is the adjective clause. أنا بس مش عارفة أصلحها هنا دلوقتي وأنا بسجل، لكن هقولها تاني. The pizza is the most famous. بوصف البيتزا دي بإيه بقى؟ بإنها which is made in Italy. طيب الجملة دي صح. which is made in Italy, which هنا is a connector subject بتوصف الادجكتيف كلوز دي بتوصف the pizza، لكن الجملة الأساسية هي the pizza is the most famous. طيب the books are sold in the book fair are cheaper. The books are sold in the book fair are cheaper. الكتب اللي بتتباع في معرض الكتاب بتبقى أرخص. طيب the books are cheaper، لكن أنا عندي في الوسط بقى adjective clause اللي هي are sold in the book fair. الكتب اللي بتتباع نقدر نقول إن اللي بتتباع دي اللي بنقول عليها في العربي جملة الموصول اللي هي الadjective clause. طيب أنا ناقص حاجة عندي في الجملة دي اللي هي الكلوز الكونكتور اللي هيبقى في نفس الوقت هو subject. يبقى which are sold in the book fair. يبقى the books which are sold in the book fair are cheaper. طيب I will vote for everyone who on the كتلة list. I will vote for everyone دي ماشية تمام. طيب who طبعا بتوصف everyone. who on the كتلة list. طيب فين الفعل بتاع who is. I will vote for everyone who is. خدوا بالكم ان everyone ما هياش كل الناس وهتبقى جمع، لا every دي ما بتيجي قبل اي حاجة every is singular. who is on the كتلة list وهيجي عندنا هنعرف الكلام ده في سكيل تاني بعد كده. It will not be easy to accommodate all members. طيب it will not be easy to accommodate all members جملة خلصت. which are taking part in the conference. مش هيكون من السهل to accommodate يعني نلاقي سكن لكل الأعضاء which are taking part in the conference اللي مشاركين في المؤتمر. طيب الجملة صح وفيها connector وكل حاجة، لكن which are taking which دي عايدة على members which does not refer to human beings دي لغير العاقل بس. يبقى الconnector subject هنا هو اللي غلط. يبقى who are taking part in the conference. The key that opened the closet it was broken. طيب the key that opens the closet دي جايه في الوسط كده طبعا دي adjective clause وفيها connector اهي والconnector هو السبجكت لان that معناها the key. طيب يبقى the key it was broken. لو انا شلت الadjective clause the key it was broken. that opens the closet دي الadjective clause اللي بتوصف key. لكن انا عندي حاجة غلط الجملة الكلوز الأساسية اللي هي the key it was broken. أنا عندي هنا ضمير ملوش لزوم لأن أنا I have the subject itself. the key was broken not it was broken. فهقول إيه the key that opens the closet الدولاب was broken. alright. طيب نيجي بقى
لحاجة تانية، موضوع تاني اللي هو sentences with reduced clauses. يعني ايه reduced clauses؟ تعرفين reduce يعني يقلل. يعني لو بقول مثلا prices are reduced، الأسعار يعني فيها تخفيض، متخفضة. طيب ازاي how can we reduce a clause؟ طيب you know that a clause has a subject and a verb. ده اللي بيخليها clause. It has a subject and a verb. طيب if I want to reduce it، أقللها يعني إيه؟ يعني أخليها مش clause. يبقى هشيل منها إيه؟ هشيل منها subject and the verb. تعالوا نشوف الكلام ده بيحصل إزاي. Adverb clauses and adjective clauses in English can appear as complete clauses. Complete clauses يعني في عندي connector وعندي subject وعندي verb، أو الconnector هو نفسه subject. Can appear as complete clauses or as reduced clauses. يعني إيه بقى reduced clauses؟ That means changing a clause into a phrase. بخليها phrase، ممكن حتى تبقى كلمة واحدة مش مجموعة كلمات. المهم إن أنا بخلص من subject and the verb. This is done by getting rid of the subject and the verb in the clause. تعالوا نشوف المثالين دول. They should be on the list which is prepared for the elections. طيب they should be on the list، دي الجملة الأساسية بتاعتي. Which is prepared for the elections. This is the adjective clause اللي معدة للانتخابات. بتوصف ايه؟ القائمة list. طيب أنا ممكن أشيل the subject of the adjective clause اللي هو which and the verb اللي هو is، وأقول بس they should be on the list prepared for the election. prepared دي أصلها إيه؟ أصلها which is prepared. طيب هتقولوا لي مثلا إن this prepared is an adjective؟ لا. prepared is a reduced adjective clause، لأن if it's an adjective made up of one word, the adjective which is made up of one word comes before the noun, not after the noun. أنا ممكن أقول they should be on the prepared list. prepared ساعتها هقول إنها adjective. لكن if prepared comes after the noun يبقى دي كانت أساسا clause which is reduced. خفضتها لأنها ما تبقاش clause. طيب although I was not really tired I slept all day. طبعا although I was not really tired دي adverb clause عرفناها قبل كده. لو شلت في الادverb clause subject and the verb هقول ايه؟ although not really tired دي phrase. I slept all day. alright وده برضو صح. طيب let's look at skill 13. Not all adjective clauses can be reduced. مش كل adjective clauses ممكن أحولها ل one word or a phrase. طيب to reduce an adjective clause the connector subject and the be verb to be that follows it are omitted. هشيل connector subject اللي هو which يعني والverb يعني بشيل which is who was وحاجات كده. they are omitted. طيب نشوف الجمل اللي عندنا دي. The man who is driving has no driving license. بشيل who is وهقول the man driving has no driving license. طيب the book which was written. The book written last year won the prize. طبعا انتوا عارفين الفرق. driving the man driving because بستعمل هنا ال present participle adjective لأن الراجل هو اللي بيسوق. لكن في تاني جملة the book written بستعمل ال past participle لما يكون
الاسم اللي بوصفه passive يعني سلبي أو negative، هو بيقع عليه الفعل مش هو اللي بيعمل الفعل. فهقول the book written last year won the prize. طيب the AC that is in the living room is out of order. طيب the AC that is أنا شلت that الفاعل connector و is، فبقى the AC in the living room. يبقى أنا هنا حولت ال adjective clause دي بقت بس in the living room. in the living room بقت مجرد phrase prepositional phrase. ممكن حتى هقول the AC is out of order، لكن هقول the AC in the living room is out of order. طيب when there is no be verb in the adjective clause the connector is omitted and the verb is changed. ما دام انا شلت verb to be يبقى بشيل الكونكتور وبحول الفعل اللي عندي، يا اما هيبقى present participle driving يا اما هيبقى. طيب نشوف المثال ده. I do not know the candidate who applied for the job. بصوا who applied this is the subject connector who وapplied الفعل. صحيح الفعل هو applied that's past tense، لكن ده ما يفرقش مادام ده candidate هو اللي قام بالفعل يبقى أنا بستعمل applying كصفة لأنها هنا كصفة، وانتوا عارفين الفرق بين إني أستعمل ال present participle كصفة وال past participle كصفة. ال present participle إذا كان الاسم اللي بوصفه هو اللي بيعمل الحاجة، ال past participle هو اللي بيتعمل فيه الحاجة. طيب note that some adjective clauses cannot be reduced. في adjective clauses ما اقدرش اعملها phrases او اعملها just one word. Only clauses where the connector is the subject can be reduced. يعني ايه؟ انا عندي مثلا الجملة اللي فاتت دي I do not know the candidate who applied for the job. الكونكتور هنا في ال adjective clause هو subject مش كده؟ who applied who هي subject. دي بس ال adjective clauses that can be reduced. طيب in other words where there is not another subject in the adjective clause. إذا كان ال adjective clause السبجكت فيها حد تاني يبقى they cannot be reduced. تعالوا نشوف الجمل دي. The following clauses cannot be reduced. لو أنا بقول the article which you wrote was published today. طيب which you wrote دي ال adjective clause. السبجكت فيها is not the connector, there is another subject اللي هو you، يبقى ما اقدرش اعمل لها reduction. The applicant whom I met is not suitable for the job. برضو whom دي connector لكن it's not the subject. whom I met I هي subject بتاع ال adjective clause، يبقى you cannot reduce these adjective clauses. وفي حاجة ممكن بعملها على فكرة، في إن أنا ممكن أشيل الكونكتور، يعني أقول the article you wrote was published today، بس برضو you can only omit the connector، لكن أنا عندي برضو الفاعل والفعل بتوع ال adjective clause، يبقى أنا ما عملتش هنا reduction. alright. طيب ناخد بالنا من حاجة مهمة. تعالوا نقرأ الكلام ده ونشوف معناه إيه. Some adjective clauses are separated from the rest of the sentence with commas. زي ما قلت لكم مرة قبل كده البنكتويشن في الإنجليزي مهم جدا جدا جدا. طيب بعض ال adjective clauses بيبقى ما بينها وما بين بقية الجملة commas. ليه بقى؟ Because they are not identifying adjective clauses. يعني identifying to identify يعني يعرف.
identifying adjective clauses، يعني adjective clauses بتعرف ايه؟ بتعرف الاسم اللي هي بتوصفه. يعني ايه بقى؟ انا بفصل الadjective clause بكوما if it's not an identifying clause، يعني if it's not an important clause for me to know أو to identify الاسم اللي أنا بوصفه. In other words، بمعنى إيه؟ The nouns they describe are already identified. إذا كان الأسماء اللي بتوصف بالadjective clause دي are already identified، هي معرفة بالفعل or known أو معروفة. And the adjective clause only adds some information. والadjective clause بتعتبر بس بتضيف معلومات جديدة. These clauses can be reduced. الclauses دي ممكن إنها أعملها reduction and may appear in reduced form at the beginning of the sentence. وممكن حتى تيجي في أول الجملة. تعالوا نشوف المثال اللي جاي. The pyramids which are located in Giza، which are located in Giza دي ايه؟ دي adjective clause اللي بتوصف ايه؟ بتوصف the pyramids. طيب the pyramids محتاجة adjective clause دي علشان نعرفها ولا هي معرفة بالفعل؟ يعني لو أنا بقول my mother ولا my father ولا مها ولا أحمد، دول معرفين. طيب يبقى adjective clause هنا is not important to know the noun. يعني أنا لما أقول the pyramids are the first of the 7 wonders، خلاص أنا عارفاهم. which are located in Giza دي حاجة بتضيف حاجة بس. طيب إذا كانت بقى just for adding information، يبقى هتلاقوا في commas بتفصلها. ممكن كمان أعمل لها reduction، هشيل which are الفعل والفعل، فهقول the pyramids located in Giza are the first of the 7 wonders. وممكن أجيب الفريز دي بقى من غير طبعا which are، أجيبها في أول الجملة وأقول located in Giza، طبعا يبقى في comma the pyramids are. طيب let's look at exercise 13. هنطلع adjective clauses ونشوف الجمل صح ولا غلط. طيب I will sell the car bought last year. I will sell the car. طيب bought last year دي reduced adjective clause كانت ايه؟ I will sell the car which was bought last year. شلت which was، فضلت الجملة صح. The children who sat in the fancy restaurant. The children type who sat in the fancy restaurant دي adjective clause. who subject sat verb، لكن فين الفعل بتاع the children اللي هو الجملة الأساسية هنا عندي أو الكلوز الأساسية. ممكن مثلا يعني كنت أقول the children who sat in the fancy restaurant were making a lot of noise، فهتبقى الكلوز الأساسية إيه؟ the children were making a lot of noise. لكن الجملة هنا ناقص الفعل الأساسي بتاع الجملة. الفعل الأساسي يعني إيه؟ بتاع الكلوز الأساسية اللي ما هياش لا هي adjective clause ولا adverb clause ولا حاجة. Using public money for private ends، the senior official is facing charges of corruption. إيه رأيكم في الجملة دي؟ الأساس هو the senior official is facing charges of corruption. طيب using، انتوا عارفين ان using دي أنا كان ممكن عندي تبقى الكلوز الأساسية
تبقى ايه؟ the senior official who used public money. who used بقى عندي فاعل وفعل اهو. public money for private ends لأغراضه الشخصية is facing charges of corruption. رحت مغيرة who used، شلتها وعملتها using لأنه هو اللي بيصرف ولا هو اللي بيستخدم الفلوس، فبقت using مش used. عملت reduction للadjective clause، وكمان جبت ال reduced adjective clause في أول الجملة، وده صح. طيب يبقى الجملة دي صح. The last edition of the book، أنا عندي 2 commas أهو، يبقى دي إيه؟ adjective clause، ما فيهاش فاعل ولا فعل لأن publishing طبعا دي adjective من الفعل. The last edition of the book is not available in bookshops. طيب أنا ممكن أقول the last edition of the book وده معروف، adjective clause ولا phrase ولا whatever is not an identifying clause، هي مش مهمة لأن معروف الكتاب. طيب بس في غلطة هنا. the last edition of the book أنا كنت بقول which was publishing ولا which was published. الكتاب هو اللي قام بعمل الببلشنج ولا حد published the book. يبقى publishing يعني the book is not active, the book is passive. يبقى لازم تبقى ايه؟ the last edition of the book published last year is not available in bookshops. طيب the party members who taking part in the elections appeared on many TV programs. طيب أنا بقول who taking. طيب who هي subject لكن taking is not a verb. أنا ممكن أقول the party members who are taking part مالهم appeared. يبقى the party members appeared ده الفاعل والفعل بتوع الكلاوز الأساسية. who are taking part ده الادجective clause الفاعل والفعل بتوعها. لكن taking is not a verb. هي كانت تبقى صح لو هي who are taking. طيب يبقى الجملة دي غلط. يا إما أقول who are taking part يا إما أشيل who كمان اللي هي subject زي ما شلت الفعل وأقول taking part. يبقى the party members taking part in the elections appeared on many TV programs. وهنا على فكرة I will not separate the adjective with commas لأنها it's needed for identifying the party members. هي معلومات هي اللي بتعرف أنهي party members أنهي أعضاء في الحزب. alright. غير بتاعت published last year لأن أنا هنا the last edition of the book أنا كنت بتكلم على كتاب معين معروف معرف بالفعل. لكن the party members أنا محتاجة حاجة أعرفهم بيها ما أعرفهمش أنهي party members اللي هم مشتركين في الانتخابات. alright. طيب we move now to skill number 14 which is about reducing adverb clauses not adjective clauses. طيب بصوا بقى like adjective clauses adverb clauses can be reduced. The connector remains بيفضل connector عندي but the subject and the be verb to be will subject are omitted. تعالوا نشوف الجمل دي. Although she is unqualified غير مؤهلة she will get the job. طبعا she will get the job ده الكلوز الأساسية. الادverb clause although she is unqualified برضو I'm going to omit the subject and the be verb to be.
لكن طبعا although بتفضل. The connector remains because the connector means something. يبقى although unqualified, she will get the job. When you are unwell, you can take a sick leave. لما تبقى تعبان ممكن تاخد اجازة مرضي. طيب برضه هقول ايه؟ When unwell شلت you are. When unwell, you can take a sick leave. When the adverb clause does not have a be verb, يعني إذا كان ال adverb clause ما فيهاش verb to be, it can still be reduced. ممكن برضو أعملها reduction. بيحصل إيه؟ The subject is omitted and the verb is changed into the ing form. يعني هقول مثلا إيه؟ Although she feels unwell, she feels. أنا عندي فعل ما هوش verb to be. feels. She still will go to work. يبقى هقول ايه؟ هشيل الفعل والفعل she feels واستعمل feeling. هقول although feeling unwell, she will still ولا she still will go to work. When you answer برضو ده فعل غير verb to be. فهقول when you answer لا هشيل you answer وأقول answering. When answering unknown phone calls, do not give personal information. All right.